So welcome again. So let's finish with this section, na kitu ambacho nataka tumalize leo ni tuone sasa, tumalize kipengele cha jinsi ambavyo price ina engineer liquidity. Na we're going to be talking more katika this session we're going to be talking more about the zone flips. Tutakuja kutoka more about the micro and rounded test, and also we are going to look at the other way about price ina engineer liquidity, okay? Because tumeona price inaweza engineer liquidity kwa kuintroduce levels, umeona ambazo tumeona kuna double close, rounded close, lakini there are another way ya kuangalia jinsi gani price imeengineer liquidity na kujua kwamba we might be having a certain movement. Kuna some scenarios nimezielezea kwenye USD CHF katika the last video. So this is it. So it's me, your mentor's mentor. Welcome to the session. So we always know kwamba price ikiwa inatengeneza high low high as the validations and maintaining the invalidations, that means this is bullish. Now we already know if price inavunja chini na maintaining the highs, manake this price is bearish, okay? So sometimes price inaweza ikawa na situations. Sasa hii situations inaweza ikatokea katika sehemu mbili. You have to understand these scenarios, okay? Kwa sababu at the end of the day, from next week tukianza kuzungumza about direction, we will only be talking about a trend. Tutaongelea katika hapa. So katika hapa kuna vitu tofauti. I want you to be very careful na mnisikize vizuri katika hichi kitu tunachotaka kusema. We always know kwamba movement ambazo sisi tunazitrade, ambazo we are trading movement, ni either movement ya retracement au movement ya kutoka kwenda. Yani these are the only two type of movement ambao we are trading. Hicho cha kwanza ambacho ndani tumeclear. We are trading this movement. Either we are trading this, which we call it a counter trend, au we are trading this movement, which we call it a main trend. Sasa katikati hapa kuna mambo mengi ambayo yanaweza katokea, including those levels, double close na nini, and some zinaweza zikatokea kipindi ambacho price ipo katika impulsive phase, lakini ukaona price na kutengenezea double close, hiyo inakuwa kama fake out, na nimewafundisha. For example, labda we are going in a bullish, tunajua inabidi tufike hapa, lakini price ikafika hapo katikati from the last video ikakutengenezea double close, ikakutengenezea na level nzuri, unajua kabisa this level sio nzuri. Kwa nini? Kwa sababu level imetengenezwa katikati ya trend, yani imekuwa kama barrier katikati, maana it is likely to be swiped. Now why a lot of people wanapigwa katika these levels? Because a lot of people, they don't look at the higher time frame. That's why hata nakumbuka kipindi na waelezea about what is going to happen in this mentorship. I told you about kwamba this mentorship is going to be more about how to relate what you are doing in a lower time frame with the higher time frame, because a lot of people don't understand what is happening and how to relate the lower time frame and the higher time frame. So this may be a daily, lakini 1 hour you can find something like this, okay? Ambao yes, price inaweza ikafika hapa ikavunja, watu wengi wana sell, wana buy in hapa, wana sell, calling this liquidity engineering, lakini price inavunja, inawafyatua stop loss, inakuja kutest, inaondoka. So hichi kipengele kinaweza kikawa katikati ya movement ya faji ya kubuy, okay? Sasa humu katika extremities ambapo tunategemea price ikifika hapa itengeneze new high, price inaweza isitengeneze new high. Kunaweza kukawa na possibility, kuna some of the people wameiomba hii price maybe above. Maybe utakuta hapa ndipo yes, maybe price was about to sell, lakini kuna watu wameiomba hii price above hapa. So what is happening, price inaweza ika-engineer liquidity at extremities, lakini sometimes price inaweza ika-engineer liquidity katikati ya trend. So these two scenarios tunadili nazo tofauti. Listen careful, okay? Nitaanza na scenario price akiwa ana engineer liquidity katikati ya trend. Yani katikati ya trend tunajua kabisa this is the point where price has to inabidi ije, lakini katikati hapa ukaona aina hii ya engineering liquidity ambayo nitawaelekeza hapa.
ambayo tunasema inaitwa failure swing. Failure swing ni nini? Failure swing ni pale ambapo utaona market hapa sasa I'm talking about internal structures. Sawa. We have external structure, I'm talking about internal structure. Utaona price inakuwa tengeneza high low, lakini inafika point price inafika katika hii swing point inashindwa kutengeneza new high hapa. Price inashindwa kutengeneza new high. Price ikishindwa kutengeneza new high hapa, manake what you have to understand ni nini? Inabidi ujue kwamba hii point hapa, this point hapa haina liquidity za kutosha au haina nguvu ya kutosha ya kuweza kuvunja market kuelekea juu. Nakumbuka nilielezea hii scenario kwenye free group, lakini sikuelezea vile, so sometimes watu mlikuwa mnachungulia, unaona mbona hii imetokea, sometimes unaangalia hiyo scenario price inakuja inakufumua, unakuwa uelewi inakuwa kwaje. Lakini now this is the clarifications kwamba sometimes inatokea katikati, sometimes inaweza kutokea katika extremities. Okay, ikitokea katikati ya trend, manake price mara nyingi inashindwa kufunga above hapa. So mostly sababu inakuwa ni nini? Sababu inakuwa ni kwamba hii area ambayo price imekuja kuitest, hii area inakuwa haijawa tested vizuri. Mantikio manake inakuwa imekuwa consumed, lakini inakuwa haijawa consumed vya kutosha kupata point ambayo it is supposed to make a new high. So mostly what is happening, price ina tend kurudi chini na kupitisha wicks katika hii point. By ina maintain the bullishness, yani ina maintain the bullishness ya price, okay? Lakini inapitisha wicks kwenda kufanya yani inaenda below this point, lakini inafunga ndani hapa. Price ikipitisha wicks hapa, sawa, alafu ikarudi hapa ikafunga ndani, manake wewe unajua kabisa this is the buy continuation, manake kuna possibility ya kufanya ya kucontinue kwenda juu. Lakini ikitokea katikati ya trend price imepitisha wicks katika swing point, na hiyo eneo labda katika hii downtrend hapa kulikuwa na n criteria, umeona, baadaye nikija kuwafundisha deviators mtaelewa. Maybe kulikuwa na deviator hapa, umeona, half price imeshindwa ku close above new high. Maana yake nini? Upande wa kushoto wa trend hii kulikuwa na kitu ambacho tunaita point of interest, sawa, hapa. Lakini price imefika katika hiyo point of interest, imeshindwa kufunga above, imeshindwa kuendelea na movement. Alafu imefika huku chini, imeshindwa pia kukataa movement ya imeshindwa tena kufunga above, imekuja ku close chini. Hapo ndipo ambapo you will start to look for sells. Maana utajua kwamba kumbe price hii inabidi ifike huku, ndio ambao as I'm saying, lakini katikati hapa kuna barrier. Kwa hii barrier, ili kujua hii barrier imefunction vizuri, maana you have to see its reaction when price is coming up. Umeona? Kwa maana yake utaona price ikifika hapo, maana yake ndio price itabadilisha movement hapa. Kwa baada hapo utakuja sasa kutafuta levels ambazo zimetengenezwa katika haya maeneo pale ambapo price imeshindwa kufunga above. Hapo tena kutafuta level nzuri ambayo imetengenezwa, utaitumia hiyo level kama kusell kwa ajili ya kucontinue kurudi huko chini. Na ndio vile entry ambazo utakuta umebuy afu ghafla tu unakuta price imegeuka. Ni kwamba how are you managing your trade? How are you managing your trade? So sometimes price ikikutana na liquidity huko ambayo strong ya kupush the market kwenda chini, price can change direction hapo na ukapata trade ya kusell. Ndio ile unasikia nimebuy huku chini, imekuja imeenda imekuja imenifiatua, because uko unafanya trade management. Kwa maana yake hichi kitendo ambacho kimefanyika hapa pia ni engineering liquidity. Maana yake nini? Maana yake kulikuwa na bulls wamefika hapa, kuna bears wameingia hapa ambao they are very powerful. Price ilipofika hapa, hawa bears hawakutaka kutolewa. Price ilipofika ilipitisha 2 weeks hapa. Maana bears walioingia kuanzia huku wote hawajatolewa. Kitendo cha price ku close above, maana tunaamini kwamba pressure, there is no more pressure ya bearish ya kusukuma price chini. Toko tunajua pressure bado ipo. Kwa kitendo cha price kupitisha weeks na kurudi chini, maana tunajua bado tuna bearish pressure bado ipo sokoni. So we are not supposed to say kwamba price inaweza we are not supposed to say kwamba kuna possibility ya continuation. Kwa hapa tunasema kwamba kuna possibility price ikaja huku chini.
Itakapo react hapa either kufunga below au kufunga above, hapa ndio ita determine kwamba what are the decisions ambazo wewe unaweza ukachukua sokoni kutokana na price itakufanya hapo. Lakini pia itatokana na factors nyingine kama vile time frame na vitu kama hivyo. Sawa. Sasa najua swali mnaweza ukaniuliza labda mbona kuna structure nyingine utakuta labda imefanya hivi. Ngoja ni clear. Imefanya hivi, imetengeneza high low, labda katika daily imefunga above, imeshindwa kufunga above, lakini katika 1 hour imeonekana imefunga above. Sasa hili swali nitalielezea zaidi tukiwa tunafanya structure coordination, tukiwa tunafanya mambo ya time frame. Lakini tu kwa ufupi ambao naweza nikaelezea hapa ni kwamba let's say daily imeshindwa kufunga juu, market price inabidi iweze kuvunja structure huko za time frame za chini, umeona. Lakini price inaweza ikaja katika lower time frame ikavunja structure sawa, au ikashindwa kuvunja structure, au ikavunja structure ikaja tena ikapitisha tena weeks hapa, kwa ujue time frames zinajiandaa, kwa sababu kama daily imeshindwa kufunga hapa, maana yake tunasema daily is bearish. Lakini katika 1 hour utaona imefunga, so 1 hour bado still bullish. So 1 hour nayo inabidi ishinde kufunga above hapa, which will make 1 hour nayo iwe bearish. Utakuta ilipopitisha weeks hapa, labda utakuta 15 minutes labda kulikuwa na trend imebadilika, imevunjwa na vitu kama hivyo. So 15 minutes nayo inabidi ikatae kutengeneza new high, umeona, ili tuweze kwenda chini. Lakini sometimes utakuta ile week iliyotengenezwa iliyopitisha weeks inakuwa visible, yani unakuta week hiyo inaonekana kwenye daily, inaonekana kwenye 1 hour, inaonekana kwenye 30 minutes, maana unajua hii price tayari imeshindwa kufunga above structure za time frame nyingi sana, so ni rahisi kuchukua entry kuanzia kule juu. Hivi vitu tutavicombine vizuri sana tukiwa tunasoma direction, tukianza kusoma wiki ijayo. Maana nasema wiki ijayo is gonna be hot, umeona, so get ready. Lakini my point hapa ni kwamba sometimes price ina engineer liquidity katika highs. Price inatengeneza high, inafika inashindwa kutengeneza new high, kwa sababu kuna watu wameengineer, kuna watu wameintroduce. Kuengineer ni kama kubuild. Kuna watu wamebuild order above this swing point, ambayo these orders are still katika sell. So the moment the kitendo cha kusema kwamba ameshindwa kufunga katika previous high, maana yake ni kwamba we may have a reversal hapa. Itategemea hichi kitendo kimefanyika katika eneo gani. Sawa. Kikifanyika katikati ya trend, mara nyingi tujua kwamba kuna eneo huko chini halijawa tested vizuri, so price ilibidi ishinde kufunga above previous high, and then iende huko chini itafute more liquidity kwa ajili ya kuendelea kupanda juu. Na ninaposema ilishindwa kufunga above previous high katika specific time frame, yani katika time frame husika, sio katika time frame zote. Kwa hiyo utakuta labda katika 1 hour ilishindwa kufunga, utakuta sometimes tunaweza tukawa na scenario kama hii. Price ilishindwa kufunga above katika 1 hour, ikarudi below hii point, sawa? Ikarudi below. Sometimes inaweza ikafunga hapa below, lakini sometimes hii inaweza isifunge hapa below na ikatengeneza thrust candle, labda ikafunga chini candle kubwa na ikarudi chap. Ikifanya hivi manake we are probably having continuation ya bullish. Kwa itategemea hii swing point, how the price react katika swing point. Sababu hapa unaweza kusema price imefunga below hapa, lakini price ikakutengenezea this kind of a movement. Ikaja ikafunga chini, ikafunga juu haraka, ikavunja some of the structure hapa, manake this will also be a level kwa ajili ya kufanya continuation. Lakini hichi kitu kwenye 1 hour inaonekana ime break structure, lakini katika 4 hour inaonekana kwamba kulikuwa na ka structure hapa kalaba kwa 1 hour, inaonekana tu kwamba katika 4 hour imekuja huko ndani zaidi kwa ajili ya kuendelea kuna nini. So how you dance with the time frame matters a lot, and I will teach you that how to do that. Lakini also your experience in the market will determine how long are you backtesting, how long are you putting your eyes onto this. Ndio vile ambavyo utakuwa unaelewa, na ndio vitavozidi kukaa kichwani vizuri, kwa sababu yani if you don't practice utakuwa mental umeingiaje. Mental akikwambia nimeingia hivi na hivi na hivi, mbona vyote nimevisha visoma mimi sijaona, umeona, because of you are not backtesting. So hivi vitu tutakuja kuelezea, tutakuja kudiscuss baadaye zaidi tukiwa tunasoma direction. Lakini
point ya kunote hapa ni kwamba price engineers liquidity by failing to close above the swing point. Maana kuna a lot of introduction ya orders zimekuja in an opposite direction. Okay. So nilizungumzia katikati ya trend, maana sometimes kitokea katikati ya trend, maana utakuta price inakuja labda ikitokea katikati ya trend imeshindwa kufunga certain swing point, maana utakuta maybe it's coming to find more liquidity kwa ajili ya kupata movement ya juu. Lakini what happens if it happens around this point here? If it happens around this point, maana this is the last point, the last swing point tunasema. Maana price ikifika katika that point hapo, ikiwa imetengeneza low, ikifika hapa ndio sema babu we have to take profit. Price ikifika hapa ikishindwa kufunga above hii point katika time frame kubwa, and then hapa ndani kukawa na structures ambazo zilikuwa zinaenda hivi ni bullish. Kwa hiyo imefika hapa katika time frame ya daily imeshindwa kufunga hapa, and then baada hapo price ikavunja time frame ya chini yake according to time frame coordination. Manake this signifies kwamba we have liquidity above, we have strong orders zimekuja above hapa, so we might have a reversal mona to this point huku chini. Manake price imeshindwa kabisa kufanya mambo hapa juu, so price ime reverse kwenye lower time frame, imetest hapo, imeondoka. So this is another way price engineers liquidity katika swing points. So this was a theory, and then let me show you what it looks like kwenye charts. So what it looks like in a chart is this point, this way. So this is a USD CHF. So now sasa mnakuja mnaelewa zaidi kwamba this was the daily time frame. Now what happens, why did I buy USD CHF is that we had a low point hapa katika daily, which is the big time frame. Daily ni time frame kubwa. So price failed to, hii ndio ilikuwa the lowest low. Hata nikisema hata katika hii ndio the lowest low katika weekly pia ilikuwa inaonyesha imeshindwa kufunga below. Sasa katika weekly umeona, ukiangalia katika time frame kubwa unakuja kuona weekly price ilishindwa kufunga below hapa. Lakini daily, what did daily do? Daily nayo ilishindwa kufunga below hapa. Sawa. Kwa kama daily ilishindwa kufunga below hapo katika daily ilishindwa kufunga katika hii point hapa, katika hii point daily ilishindwa kufunga katika hii point, sawa, na ikaenda juu, lakini baada hapo ilipofika ilifunga, baada hapo ikaja kufunga below. Sasa hapa nataka msikize kwa makini na unatumia akili zako za kuzaliwa. Mmeona hii swing point? Hii ni swing point ya time frame gani? Sio ya daily. Hii ni swing point ya weekly ambayo inaonekana hapa. Umeona? Baadaye nitawafundisha kuchezea time frame, mtajua tu. Umeona? Hii ni swing point ya weekly. Price ilitengeneza low, ikaenda juu, ikashindwa kufunga below hapa. So this is the weekly swing point. Lakini iliposhindwa kufunga below daily, below weekly, at the same time ilishindwa kufunga pia katika daily time frame. Sio, tunaelewana? So kama ilishindwa kufunga katika daily time frame, ikaenda huku juu, tafuta more liquidity huko. Kwa hiyo ikazifuata huko liquidity ambapo hapakuwa tested vizuri, ikafuata huko liquidity, ikaja chini. Ilivyorudi chini, price ilifunga below ile swing point ambayo ilishindwa kufunga wiki iliyopita. Lakini we have another point hapa ambayo ndio hii pia price ilideviate, na huku ndipo ambapo we have market. Tukiangalia daily hapa, ukiangalia the last point to swing, maana yake ni hii, unaweza kusema ni hii hapa. Lakini hii tutaiconsider kwa sababu ni sehemu ambapo price ilishindwa kufunga wiki iliyopita, lakini wiki ile iliyopita ilipofika hapa, lakini baada hapo ikafunga. So baada ya price kufunga hapa, baada ya candle kufunga direct kabisa, unajua kabisa price inarudi ndani kufanya retracement ili iweze kufanya continuation ya kuendelea kustay chini, au kama ikiviolate huko juu basi iendelee kufanya kubai. Lakini we also have a swing point ambayo imeonekana katika time frame hiyo ambayo hatujaitoa katika time frame nyingine. Hii swing point hapa hii inaonekana weekly, pia inaonekana daily, lakini inaonekana daily peke yake, we can say this one. So this is the recent one. Price ilipokuja ilishindwa kufunga below hapa. Kama price imeshindwa kufunga below the swing point, manake nini? Manake we might have a retracement ama we might have a reversal. Sawa, kwa sababu
ukienda katika time frame kubwa zaidi pia we are still bearish. So maybe hii ni price imefail tu kufunga katika hii swing point, maybe inataka ipande juu zaidi, iende katafute more liquidity huko juu zaidi ndio iendelee kushuka chini. We don't know. So and we don't predict, kwa lugha nyingine we only react to a price action. So unakuwa una picha kubwa kwamba unakuwa unatengeneza possibility kwamba imeshindwa kufunga hapa, maybe price has to go above this point hapa kwenda kutafuta more liquidity huko juu ili uweze kufanya continuation. Lakini at the end of the day pia unakuja kuona kwamba price ilivyokuwa inakuja huku ilikuwa ina maintain levels, ilikuwa na maintain invalidations until price ilivyokuja katika hii point hapa, katika this swing point ambapo price ikaja kufanya, ikaja ku thrust up hapa. Ukija kuangalia hapa ambapo imefyatua, ime thrust up, ime thrust down. Manake kuanzia huku juu, yani hata ukiangalia kuanzia huku juu price ilikuwa na maintain low high low, imekuja imevunja hapa juu low high low. So ilipofika hapa ndo price ikaja ikaviolate, yani ikaja ikafunga above na ikafunga below. So this becomes a level, umeona? Na ndo ukiwa una buy hapa, this becomes the first level wewe kuchukua profit. And as I told you, na level ilionekana sasa, mimi ni define kabisa, nilitumia currently hapa, ndo hapo sehemu ambapo price imeonekana imegeukia. Kuna possibility kubwa pia ya USD CHF ikaendelea kufanye kumwagika, ikaendelea na njia zake mpaka ifike katika maeneo ya higher time frame huku chini ambapo labda inaenda. Lakini sisi hatutosema kwamba tukifika hapa price itasell. No, lazima tuone what is happening in a lower time frame ambacho kitatuambia sisi tufanyaje tuweze kusell hapa. Sawa? So what happens in a lower time frame ndio kitatuambia to sell, yani tuweze tukasell. Lakini what is happening sasa hivi ni kwamba this was just an important level. Na tunaona price ilivyokuja, tunaona katika lower time frame of course price imeenda imevunja zile structures, imevunja structures zote kuanzia huku juu mpaka hapa chini, imevunja imefunga huku chini. Kwa manake we can probably hii movement kama mtu ulikuwa umeianalyze vizuri, umeangalia vizuri, probably maybe hii ingekuwa ndo entry yetu ya kuseli hapa. Why? Because ukija kuangalia this ndo level, manake price imeshift, imevunja structure, so imerudi humu ndani. So maybe hapa tukikuwa tumeseli hapa, umeona? And then stop loss hapo inakuwa 27. Lakini unaona no, muda umeshakwenda sasa hivi, siwezi nika make decisions hapo, afu pia risk inaona labda pips ni kubwa sana. So ngoja nisubirie price, kwa sababu kama price itasell basi itakuja itavunja tena, itakukonfirmia vizuri zaidi ili uweze kuconfirm kwamba hii kweli ni sell. Lakini so far tunaona hii level ina react kwa sababu it was supposed to react katika hii level. Why? Because ndo level ambayo ukiangalia ndo level ambayo ina support kwamba price imekuja imevunja, na hii ni time frame kubwa, ni level time frame kubwa. So far bado hatujapata a very clear picture. So we have to chill, we have to wait until market inakupa structure nzuri. Na ndio maana maeneo kama haya ndio yanakuwa ndo maeneo ambayo you should take your profit. Okay? So hii ndo mfano wa hiyo. Lakini ngoja niwatolee pia mfano mwingine. Very, very amazing. So price unavyoiangalia, yani price jinsi unavyoiangalia, kuna namna fulani price inakupa vitu, yani unaweza kusema yes. Na the higher the time frame you see those criteria, the better. Why? Because inakupa amani ya moyo kwamba I am selling this and I am free, I can hold. I can give you example. Look at this the same pair USD CHF. Ukiangalia price ilivunja hapa, ndio hivyo. Ukiangalia vizuri price ilivunja hapa, ikaja kufanya retest. Price baada hapo price imefanya ikavunja hapa, haikuja kufanya retest vizuri huko chini. Sawa? Price haikuja kufanya retest katika hili eneo hapa chini vizuri hapa. So ilivyokuja hapa ikaenda juu, lakini ilivyoenda juu ikafanyaje? Ikashindwa kutengeneza new high, kwa sababu tayari kuna maeneo huku chini unaona kabisa haya maeneo hayajawa retested vizuri. Umeona? Haya maeneo hayajawa retested vizuri. Na hapa inaonekana kama imevunja structure ya monthly time frame, lakini maybe if we look at tukiangalia katika time frame kubwa ya 3 months, tunaona a very clear picture. Yani tunaona kama price ilivunja juu, ikaja hapa ikaenda kuvunja juu. So probably ndio ilikuwa retracement. So probably kama tukija kupata movement kubwa inaweza kaenda hadi new high, kwa sababu the higher the time frame the clear the price.
lakini you won't make decision until you have confirmation. So the reason why we have this sell is because price failed to close above this point. And baada ya kufail, manake sio tu kufail, lakini ilifeli, ilifeli ku close above that point. Na hii point ilikuwa ni ya month ya monthly, sio? Ilifeli ku close above that point, na that point ilikuwa ni point ya nini? Ilikuwa ni point ya monthly, sawa. Lakini ukishuka katika weekly pia ilifeli ku close above the weekly. Umeona? Ilifeli pia ku close above the weekly. Haya, unaenda kuangalia daily vipi? Daily pia hapa ilifeli ku close above the daily time frame. So kama ilifeli ku close above the daily time frame, this was the previous market structure. Lakini what is the current market price saying? Current market price bado ilikuwa katika bullish. Umeona sasa jinsi ambavyo tuna move kwa price kwenye time frame kubwa imekupa criteria kwamba we are going to sell. Lakini kwenye time frame ndogo still bado price inaendelea kutrend kuelekea juu. So tayari picha yako kubwa katika time frame kubwa ni kwamba price inaweza ikasell, lakini lazima imalize kubai kwenye lower time frame. Kama price huwezi kusema kwamba imepitisha 2 weeks hapa mimi na sell hapo. No, you won't get that. Why? Kwa sababu yani hutopata entry, kwa sababu utaishia kupigwa stop loss tu. Kwa sababu katika previous market price hapa, kama ulikuwa umebai hapa ndipo ambapo pakutoka. Baada ya kutoka baada ya hapo unaenda katika current market price sasa hivi, what the market is doing. Umeona? So baadaye tukija kusoma masuala ya time frame sasa ndio utaona sasa jinsi ya kumove na hii time frame. Lakini my point nilikuwa nataka nikwambie ni kwamba price itaendelea na bullish katika lower time frame until price fail ku close above specific swing point. So kama hapa tulikuwa tumevunja hii structure hapa. Umeona? Price ilikuwa imetengeneza hii area huko ndani ambapo price ilirudi mpaka kwenye hili eneo. Manake hapa tungehesabu shift pale tu ambapo price imevunja specific swing point. So price hii ndio ilikuwa ndio point ambapo price imevunja hapa, imekuja ilitengeneza hii point hapa, sawa. Ikaenda ikatengeneza new high kwa kuvunja hapa, sawa. Ikashindwa ikaenda ikatengeneza tena new high hapa, ikaenda kutengeneza new high kwa kufunga above that point. Kwa kitendo tu cha price kufunga above this point hapa, what we know ni kwamba price is still bullish, lakini we have our point of invalidation hapa, sawa. We still have our point of invalidation. Manake tunajua kabisa price imefunga above, so ikirudi huku chini tunatafuta buy entry. Lakini price ilipofika hapa, maana hakukutokea changes hapa za kufanya ufanye maamuzi ya kubuy, sawa. Price ikavunja, ilivyovunja ikarudi ndani ya level. As we can see, this was the clear level, na price imerudi na nini? Imerudi na imeenda na thrust candle, thrust down ikarudi ndani. Hii inaonekana ni characteristic ya level. Maana unajua kabisa kama kulikuwa hakuna criteria za kubuy and then market imerudi ndani ya level, as long as price ilivunja huku juu. Na hapa as we can see, we can also see some sort of a level hapa. Manake you can have this trade hapa ya kusema kwamba price itakuja itajitest hapa, umeona, stop loss hapo chini, and then hapa panakuwa take profit. Price ikifika hapo sasa utaangalia tena kwamba je, imefika hapo kuna chochote kile ambacho kinatokea hapa? Hakuna. So price itaenda huku juu kujaribu kwenda kutengeneza new high. Kwa hiyo tayari pia, lakini una picha yako kubwa kabisa katika monthly huko, mambo sio mambo. Lakini katika 4 hour unakuja kuona pia price imekuja kukataa kufunga above hii previous high katika current market price. Sasa maana yake previous market price tayari tumeshamalizana nayo, tayari tunajua hapa muda wowote na saa yoyote price inaweza ikasell. Umeona? So the moment tunashindwa ku close above, alafu tunavunja structure ambayo ilikuwa na maintain, yani the major structure kama hii ndio ilikuwa na maintain hii bullish yote, imeshindwa kwenda kuvunja, imevunja hapa. Maana yake ni sehemu ambayo unaweza kusema sasa hivi naweza nika frame for sell entries. Then you get your sell entry.
unaingia, unajua kabisa hii entry itanipeleka katika sehemu chini, lakini the reason ni kama monthly ilifail kufunga above the swing point katika monthly. Kwa hiyo tukia kusoma time frame coordination ndio tutakuja kuona jinsi ambavyo price ina maintain hiyo scenario, na tunaona failure to close above au below a specific swing point may lead to reversal kama tunavyoona hii hapa. Sawa, ngoja niwaonyeshe pia kwa mfano kuna hii GJ. We also have GJ hapa. We also have GJ. We also have GJ katika different time frames hapa. We also have GJs, okay? We also have GJ. Ili inabidi muelewe sana, yani failure to swing above specific swing point ni moja kati ya criteria ambayo inaweza ikatumika kama ya wewe kuingia. Nataka nionyeshe jinsi ambavyo price inaonekana katika monthly time frame. So kama hapa umeona price imeenda mpaka huku juu katika monthly, imekuja imefail ku close tumie kasi, imefail ku close above hapa, imeshindwa ku close hapa, imeshindwa ku close below hapa, umeona. Na umeona hii movement iliyokuwa imekuja huku ndani. Why? Because price ili close below this swing point hapa, ili close below, ndio maana tukapata hii retracement ikarudi chini, ikashindwa ku close kwenye major swing point. Manake baada hapo tukapata changes za time frame dogo, maana this ilisababisha price iwe bullish. Kwa kitendo cha kushindwa kufunga katika specific swing point, narudia tena, kinamaanisha kwamba there is a lot of pressure coming from either up or downward. It may lead to reversal. So you have to play with your time frame right so that you can get that good entry ya reversal. Another point is this, it is ni higher time frame. Failure to close below hapa, tukapata a change in time frame, tukaja kupata retracement katika level mpaka huko juu, umeona? Mpaka huko juu. So ni hivyo. So the higher the time frame you see the price, na jinsi ambavyo unaweza kupata experience sokoni ya kuweza kuzidadavua hizi candles na kila kitu, ni rahisi sana wewe kuweza kupata mwongozo na kuweza kupata hata kuhold, okay? Unaweza hata ukahold, okay? Kwa sababu you know what is happening, okay? For example, mimi nilipohold hii hapa entry ya AUD kutoka hapa mpaka hapa, the reason was because I knew kwamba price made a high. Umeona? Price ilitengeneza high. Sawa? Ilitengeneza high hapa kwanza, ikavunja, ikatengeneza low. Lakini price ikafika hapa, umeona, it made a high. So nikajua kabisa hii ni retracement katika daily, lakini pia ukiangalia katika time frame kubwa weekly inakuwa more visible. Yani katika weekly, the other time frame the better, ni rahisi sana kuwa visible. Kwa maana nilikuwa najua kama price ilishindwa kufunga above this specific swing point katika weekly, si mnaona kabisa price imeshindwa, inarudi tena chini, inarudi. The moment imefunga above this specific swing point, nikajua kwamba price itarudi ndani katika retracement, na mwisho wa siku take profit itakuwa above hapa, kwa sababu hii ndio the highest point ambavyo price ilishindwa kufanya. Hii ndio the highest point ambapo price ili swing before kuja kufanya hii retracement kubwa ambayo ndio imeenda huko. Katika lower time frame inakuwa haikusumbui as a target, kwa sababu unajua kabisa hii yote ilikuwa ni retracement katika weekly time frame. So hii yote itacheza itavojua itaondoka, lakini at the end of the day itafika huko juu. Lakini within a movement tuna movement kama hizi, price imefunga hapa above trend, imerudi tena ndani, imeondoka. So within a major movement we have some minor movements. Tunaelewana? Yes. So simply narudia ili muweze mkanielewa. Simply manake failing to close above au below specific swing point, manake we are losing momentum. Manake we are losing momentum, au kuna bears au bulls wameanza kupull inside the market, okay? For example, as you can see on this swing point hapa, you can see E low, you can see this high, E swing. Angalia jinsi ambavyo price ambavyo imeshindwa kufunga below the swing point, okay? So kama imeshindwa kufunga below the swing point, manake there is a lot
of bulls wako wana push market ku maintain hiyo price iweze kufunga, I mean ku maintain hiyo price iweze kufanya iweze kufunga above, because there is a lot of buyers. Lakini always remember, always price ikitengeneza chochote au ikivunja structure yoyote, lazima utaona kuna reaction utaziona. Na hapa mfano, for example, as you can see, mnaona hii level hapa, hii ni minor level ya ndani ambayo ilivunjwa kwa hapa, yani ilitengenezwa low, high low. Hii hapa ni minor level, hii ni minor level ambayo ilikuwa imevunjwa kwenda chini, lakini angalia price ilipofika hapa ili react almost siku nzima na siku nzima na siku ya pili yake kidogo ili react karudi ndani, lakini karudi tena ndani. Kwa sababu gani? Kulikuwa na yani the amount of bullish pressure ilikuwa ni kubwa kuliko the amount of bearish pressure katika this level, lakini the levels reacted. Somebody could take some pips hapa hapo, iko pips 80, umeona? So depend on how are you trading, yani how are you trading depend on what are you seeing katika specific level. All you need to understand ni how time frame are working, lakini pia you also have to understand how coordination and everything zinafanya kazi. So that being the case, as in a daily time frame, as we see price closing above hapa, so muona hapa price close above hapa, for example katika hii swing point, and when price closes above, what we are expecting is a retracement ili tuweze kufanya continuation, si ndio hivyo? Lakini price ukienda katika lower time frame, you will still see price close above hapa, lakini if you go to the lower time frame, you will still see price bado iko bullish, maana close kwenye daily na close katika 4 hours, so still price ni bullish, umeona? So we will only try to sell until price fail to close above specific swing point. For example, in a 4 hour price closes above, so obvious we tunajua kabisa we will continue buying. We won't continue buy kama hii movement itakuja maybe kuvunja specific swing point hii, tutasema kama price imeshindwa kubuy, na imeshindwa kubuy kwa sababu maybe imeshindwa kutekeleza criteria fulani hapa katika lower time frame, na tutasema price then imefunga below, then this could be a nice level pia kufanya kuisell. So there is plenty of ways to catch pips. You have to know what you are doing in the market, okay, with respect to time frame, structure na hizo swing point. Ndio maana mimi nikiingia sokoni, kitu cha kwanza cha kukiangalia, where is my swing points, because those are the areas where I can start to get a picture, umeona? Na huwa napenda kufanya analysis ya time frame kubwa ili nisiwe na changanyikiwa kila siku ukienda unaanza kuchochora mistari ya nini. Unakuwa unajua tu kabisa I'm working on this range ya higher time frame, ya monthly time frame, so I'll be a buyer, I'll be a seller within this range. Simple. That's why kipindi cha kwanza niliwafundisha about external and internal liquidities. You have to understand which range are you working on, where are you expecting this market to go, what you should be doing when the market is doing a certain criteria, okay? So that was a failure in a swing point, okay? Failure to swing high or failure to swing low, which creates opportunity of either reversal, lakini sometimes it also can give you another opportunity and re-entry when you're looking for the continuation. Another thing ambacho today naweza nikamalizia kwa kufundisha ni kitu kinaitwa zone flip, okay? So this video has two concepts, ni failure to swing high na zone flip. What is the zone? Okay, so zone ni tunasema ni eneo, zone flip tunaweza kusema ni eneo ambalo limekuwa weak and limekuwa touched by weak rejection, okay? Baada hapo price imevunja hilo eneo, so it is similar to flip, lakini flip inakuwa ni level, lakini zone zone flip inakuwa ni zone, umeona? So within a zone ndio utapata flip levels, okay? So let me show you kwa mfano. Tunaposema zone, maanake ni eneo ambalo price imekuja imegusa na weak rejection nyingi, baada hapo hilo eneo price ikaja kuivunja. Nakupa mfano. For example, umeona this area here. This area price ikifika hapa. Yaani ukiweka this area, umeona this area.
hili eneo limekuwa limeguswa na weak rejection, manake we have some rejection around this level. Okay, we know kwamba we have rejection katika this level. Okay, lakini price ikija kuvunja hii point, sawa, ndio tutajua kabisa kwamba what is happening katika hii zone hapa can give us continuation. Okay, can give us continuation. So manake price ikija hapa katika hii zone, manake what is happening hapa katika lower time frame, manake we need to see price changing its structure kwenye zone. So for example, kama mtu leo alikuwa na look for the AUD USD, manake we have a zone pale na tumeona price ilikuwa imerudi katika ku maintain bearish trend, lakini baada hapo price ikavunja bearish trend kwa kuvunja one of the invalidation. So price ikaja humu ndani kuja kufanya testing, imekuja kufanya testing. Ukienda kwenye lower time frame zaidi unaweza kupata maybe imekuja katika zone flip labda ya lower time frame, umeona, na price imetoka huku imeenda kutengeneza new high. So ukiingia hapo manake inakuwa the next take profit inakuwa katika this point, umeona. So mara nyingi zone flip zinatokea katika maeneo gani? Zone flip from the experience, mara nyingi zone flip zinatokea pale ambapo price inafanya kitu kama hiki. Ilikuwa bearish, ikavunja chini, ikafunga chini, alafu ghafla ikaenda kuvunja hii high. Manake imevunja, yani imewatoa bears, imewatoa bulls waliokuwa hapa, imewatoa kwenye stop loss, then hii movement ikaja kuwafiatua na bulls at the same time. Sawa. Sasa hili eneo ni eneo zuri sana la kuangalia what happened around hii eneo hapa. Kama hapa price imepita na momentum candle, let's say kama price imepita na momentum candle moja kwa moja, imepita na momentum candle moja, sawa. Hakuna mazingzong ya kusema kwamba ilipita na momentum candle ikarudi tena ndani ya range afu ikaondoka, no. Kama price katika hii eneo imepita na momentum candle fupi, yani imetengeneza weak rejection hapa, imeondoka ikapita na momentum candle vup, candle ya jeje, sawa. Manake price mara nyingi ikirudi, mara nyingi haiingii humu ndani, mara nyingi inafaje, inaishia hapa, inaondoka kuelekea juu. So this is according to experience, lakini you will only buy, you will only sell according to what is happening hapa. Kwa mara nyingi utakuta zile entry ambazo utakuta hapa kuna weak rejection, afu hapa candle imepita moja ya jeje vu, price mara nyingi inakuja inaishia hapa. Logic behind ni nini? Logic behind hiyo ni kwamba tulikuwa tuna buyers walikuwa hapa. Hawa buyers wamefiatuliwa stop loss na sellers ambao walikuwa wamesell hapa, ambao sellers waliweka stop loss zao hapa juu. Kwa baada ya kuwafiatua buyers, manake we have some buyers ambao wameingia hapa, sawa, wamewafiatua hawa sellers, sawa. Walipowafiatua hawa sellers wamefunga above, manake the sellers becomes the buy liquidity, manake hawa sellers wa hawa their orders becomes our liquidity. So katika hili eneo ukienda katika lower time frame ndio unaweza ukaobserve level, kama unaweza ukaobserve flip levels. So one of the areas ambazo unaweza ukaobserve flip levels ni hizi hapa. Yaani ninaposema flip levels na zone zinataka kuendana, lakini mara nyingi zone ina characteristic moja, kwamba price ikifika hapa kabla ya kupasua hapa juu ina mtindo wa ku reject kwanza kwa week afu ndo inapasua. Yaani ina reject afu baadaye ndo inapasua. Kwa hiyo kirudi price itakuwa imerudi katika hii level hapa kwa ajili ya kufanya continuation. Sasa let's go and see those examples. So hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo ni very I mean that's how hiyo ni moja kati ya jinsi ambavyo price ina react katika hizo maeneo za namna hiyo. So ukija kuona price imefanya hivyo katika eneo fulani, usije ukashangaa. Umeona price inafanya hivyo ikiwa katika areas za namna hiyo, depend on the time frame ambao umeenda kuangalia. Umeona? So na hapa mfano, unaona ile eneo hapa, umeona ile eneo hapa kwamba price ilienda ilitengeneza weak rejection hapa, lakini price ilipofika hapa ika reject tena, alafu ikapia kendo moja. Yani hakuna ile thrust up, hakuna ile thrust out na thrust in. You have to understand the difference. Nataka mu understand the difference.
There is no thrust up na thrust out na thrust in. No, ni kwamba kendo imepita tu moja ya jeje, imepiga shwa kendo ya jeje. Sawa, ikifika ukitengeneza new high, maana ikirudi hii kendo ikifika ile eneo, kama price ilikuwa imetest ile eneo afu ndo ikavunja, maana yake probability hiyo ndo itakuwa ni eneo la kuingia entry. Lakini kwa sababu sisi tunachukua entry kutokana na refining ya time frame tofauti, kwa hiyo unakuja kuona price imeenda imedeviate mpaka kwenye lile eneo ambalo ilikuwa imepiga kendo ya ndani, imepiga kendo ya ndani jeje, ikarudi jeje, maana yake double close kama hii, alafu baada hapo ikavunja hii level, manake tuna zoni ambayo it has to be flipped, lakini ndani ya zoni we have a flip level hii hapa, ambayo price ndio ilikuwa imekuja katika zoni. Ndio maana nikamwambia hivi, zoni na flip levels ni vitu kama baba na mtoto, yani baba na mama vinaendana, yani you may find them both katika vina happen katika nani moja. So ukishaona zoni inakuwa ni sehemu ambapo you put your eyes on that area. So kama ukiona kuna flip katika hilo eneo, basi your flip is likely to be heated. Umeona? Na ndio maana unaona price reject price, yani below hii point price haiwezi kafunga below hii point. And what I'm expecting is the same to pound USD. Maybe we can have a very bearish kidogo hapo, lakini in a long run what I'm seeing ni kwamba we might have a bullish kuelekea juu mpaka kule juu tena kutengeneza new high. Umeona? So that is a zone flip. Eneo ambalo limepigwa weak rejection afu likapigwa na kendo ya jeje. Sawa? Nikisema hivyo unajua ni rahisi sana kunielewa. Natoa mfano mwingine. Umeona hii high hapa. Hivi ni vitu ambavyo mimi nilikaa sokoni nikaviobserve, nikavizoea, nikavijumlisha na vitu ambavyo nilikuwa navijua mwanzoni, nikaweza kupata trade. Ni vitu ambavyo you won't get trade, you won't know it kwa hapo, yani kwamba leo nimekufundisha kesho ukaenda ukachukua no. You need time to backtest. You need time to be on the chart. You need common sense ya kufanya relationship between time frames za nyuma na time frames hapo. You need a common sense to make a combination between previous structure na current market structure. You have to understand. So for example, this is one of the level ambao price ilitengeneza weak rejection. As you can see, hii ilikuwa ni one of the highs, lakini price ilipofika hapa ilitengeneza weak rejection, alafu ikapita na kendo ya jeje. Baada ya hapo, angalia retracement zikifika hapa, price haiwezi kafunga below hapa. So ina retest, imeretest, kwa hiyo ikawa ni level moja ya muhimu sana. Hii hapa level, umeona? Ambao sasa hii level yote hii ndio tunaita zone. Yani hii hapa level ambayo ina weak rejection, hii hapa, hii tunaita zone. Umeona? So within this zone, kwa sababu hii ni continuation entry, manake within hapo in a lower time frame probably you may find kwamba price imekuja katika maeneo ambayo yanaweza kawa either ni flipped levels au yanaweza kawa ni levels za kawaida. Umeona? Depend on current market price inafanya nini. So kama current market price ilikuwa ni bullish, for example, price imerudi katika hii zone. Hii zone ukiangalia utakuja kuona characteristics ya zone. Price ikifika hapa inapitisha weak rejections, umeona, inapitisha thrust candle katika hii level, kwa sababu ni level very nasema ni reactive level, lakini you cannot make decision based on the higher time frame. Lakini higher time frame inakwambia tu kwamba katika hii level ukiona anything katika lower time frame kimebadilika hapa, basi ujue we are ready to make decisions. Okay, we are ready to go. Okay, that's it. Okay, so tutaendelea kujifunza taratibu. Okay, so the only reason why nakumbuka I bought hapa I bought this hii hapa double close hapa, sababu kubwa ilikuwa ni price ilivunja structure. Tena kubwa pini na buy hapa nilikuwa na reason ndogo tu kama hiyo double kama hiyo nilikuwa liquidity engineering, na sikuwa na uwezo kufikiria hivi vyote, lakini nikija kuangalia vizuri nakuja kuona yani it was yani ilikuwa level ilikuwa price imevunja ile level, sawa, lakini ilipovunja ile level still price ilikuwa
katika retracement. So ilivyorudi ilitest katika around that level, umeona. Lakini at the same time price ikaenda ikavunja tena above huko juu, so ikaja kutest at the same level. Lakini pia hapa kulikuwa na change in direction. Yani sasa jinsi ambavyo unacheza na time frame, kwa sababu uwezo kusema mimi hii nimeiona katika weekly ukaisubiri mpaka hapo sijui ba wiki ngapi, utasubiri mwaka mzima. Lakini unavyo trade lazima uwe na picha kichwani. What is your picture? For example, nikiuliza what is your picture of GJ? Why GJ is doing like this? Can you explain to me GJ? Why GJ is behaving like that? Nini kimetokea mpaka inasababisha hizi both of the movements? Currently I can explain movement hizo zote. Umeona? I can explain hizo movement zote. Umeona? Why? Because I know how to integrate the higher time frame and the lower time frame. Nakumbuka kuna one of the entry ambayo ilikuwa around this level hii. Watu walishangaa sana. A lot of people walikuwa wanaitegemea hii price ifanyeje? Maybe ije mpaka hapa juu ndio isele. Lakini price, what the price did? Price ilishia hapa. Umeona? Ikaishia hapa. Kwa nini ilishia hapa? Mtu unaweza kaanza kujiuliza. Unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini ilishia, ukakosa kupata jibu. Umeona? Lakini currently price ilikuwa imevunja hapa. Na ilikuwa imevunja, hii ilikuwa ni previous low ambayo ilikuwa inategemewa, price imetoka huko juu ikaja kupiga na jeje. Ilivyokuja imepiga na jeje katika hiyo level, maana yake ilikuwa ni weak rejection, imevunja na jeje. Lakini kuvunja kwake kwa jeje kwenye lower time frame, kuna kitu pia tulikuwa tumeweza kuna kitu pia tumekiobserve katika lower time frame. Ngoja nionyeshe hapa katika lower time frame. Katika lower time frame tunakuja kuona kwamba hili eneo katika daily ilipiga jeje, katika 4 hour pia kulikuwa na weak rejection, ilivunja katika momentum kubwa. Manake hili eneo sasa linakuwa ni somehow sensitive kwa ajili ya kurudisha price. Lakini wewe you won't make any decision until price is confirming you kama inaondoka. So as a trader unajua kama hii movement imefanya yani ni rahisi kuframe, kwa sababu unaweza wewe hata huku hata usione hapa, lakini ukasema umekuja siku umeona kuna ka trend hapa imevunja hapa below hapa, so this is my invalidation. Yani kuna ka trend haka, let's say labda kuna ka trend somehow haka, ukateka advantage ya hapo ka trend ukatrade. Umeona? Ukateka ka trend haka ukatrade. How umeona imeshavunja, nimeteza new low, umeenda kuna ka trend haka, labda unaweza ka trade. Ndio maana naambia mnapo trade, market is randomly moving. It goes up, it goes down, it goes up, it goes down. We don't know where the market is. No one can explain kwamba hii market itaenda juu, itaenda chini, because how I define this candle naonaga tu ni illusion. Yani ni kwamba kuna mtu aligundua njia rahisi ya kutengeneza pesa kwa kubadilishana fedha na vitu kama hivyo. Imetufanya hata sisi ambao hatuna shughuli za kufanya, tuwe na kazi kusema I am a trader. It gives us opportunity. Lakini deep down this is illusion. Kama watu mko familia na movie ya Money Heist, mnakumbuka mwishoni kipindi wameiba gold, lakini jamaa akamwambia yani hizo charts, everything is illusion. Tukionyesha kwamba tumeleta gari ambalo linaonekana kwamba gold imerudi, yani kwamba Bank of labda England imesharudisha gold zake, then the chart will move up. So to me I define this kama just illusions. Umeona? Leo hii kitokea chochote unaona tu candle linashuka chini, ukiwa umebai unapigwa hela hivyo. So that's why I personally recommend you have to go structure to structure. Take your money, go. Take your money, back your money. Take your money, back your money. At the end of the day, you don't know who expected the fall of 2008. Wewe ndo swing trader, umelala zako huko, umeweka zako position zako, umeswing Facebook ziko lazima ndio unapost muda wote. Lakini ile candle tunakuja shwa. Why? Basi tu yani unajua the controller of this economy wakiamua leo GJ umwagike chini, ni neno moja tu. Kwa mfano Poils ni akisema neno moja tu mambo yanamwagika huko. Akisema neno moja tu mambo yanapanda. Yani leo hii the real, for example, the real inflation au the real inflation inakuwa inaonekana mapema kabla hata inflation ya Poil yeye kutangaza.
kwa sababu the power of money kupurchase inaonekana kwenye our daily life. Kama gharama maisha inapanda au gharama maisha inashuka, sio mpaka Powell atangaze kwamba inflation inaongezeka au inflation inaongezeka, because we start observing that shit on our society before even Powell kutangaza, si ndio? Especially for example kama tungekuwa US. Lakini the market only reacts when Powell says kwamba I'm raising interest rate au I'm lowering interest rate, labda I'm doing this for this. Vitu vinakuwa tayari vimeshatokea, so inakuwa ni statement tu. That's why I always believe kwamba hivi charts hizi basi tu they are there to take people's money. So if you are really dumb, they are going to smash you out. Na ndio maana ukiwa newbie vibaya, yani ujichuti ni unapigwa, ukibaya unapigwa, ukiseli unapigwa, ukikaa hivi ukisema hata nisi trade hivi, ukisema ukawa kama nimebai nimepigwa, nisubiri basi, ukisubiri kuna namna fulani, yani I don't know, this power inakwambia fungua position, unafungua position unanyongwa. So you guys have to be very careful when you are trading, kwa sababu when you are trading, yani there is a lot of force. Now ukianza trading kuacha ni ngumu, kama bangi, yani ni ngumu. Sasa kama kuacha ni ngumu, you have to be striving to win. If you don't win, then it's gonna be a fuck up the way. Yani this game is going to fuck your whole life. Okay, mpaka pale unasema jamani, mimi trading hapana. The moment where you lost a lot of money. Na ndio maana we are seeing the daily motivations like, hey, if don't give up on trading. One day you're gonna figure it out. You're only going to figure it out when you get the right knowledge, when you know exactly what is happening. Okay, it is the battle, guys. It is the battle between the bulls and the bears. It is what the bulls are doing and it is what the bears are doing. You have to observe what they are doing at a specific moment, kwa sababu a lot of us are participating. Yani kwa mfano to be profitable you don't need yani umeona hii movement ya leo, let's say for example hii sell hapa hivi, hii sell ni almost kama pips 300, pips 100 ngapi, 300 pips, they are very enough to make money for you. Take the money out of the market, peleka hela huko nje, nenda katumie kwenye vitu vingine, nenda huko kafungue biashara, go do a real business. Lakini yani how are you comfortable in the market? Hii market, take your money. Okay, so kwa leo of course that's all I have to present to you, and I hope it has been really nice lesson, and I hope hata kwa mfano mnaanza kuona observation hivyo, let's say hii ni area of liquidity ilikuwa ni ya kuseli, lakini you just can't sell, lakini price ilivyokuja hapa ikaanza kusell, ikatengeneza trend, lakini ikashindwa kufunga above hii previous high. Yani tulikuwa tumepata bearish trend hapa, tulipata low, tulipata high, tulipata low, umeona, ikashindwa kutengeneza, ilitengeneza new low, so price ilibidi ije katika hii point hapa iweze kufanyaje, iweze maybe kufunga above ili continue, lakini iliposhindwa maana tukapata change hapa kwenye lower time frame, then tukapata entry hapa tukaondoka. If you go to the lower time frame, you can see a lot of reactive levels ambazo you could be taking advantage of, and kama kawaida, for example this level here umeseli hapa, na hii level inakupa characteristics zote za kuitwa level, this one, umeona. So this is your level, price ime smash up, ime smash down, imevunja structure, so this can be your entry today. Hapa stop loss yako fresh. Where are you moving out? Remember, you are not here to stay. Unaangalia where is the higher time frame target, kwa sababu ilikuwa bado bullish, maybe kulikuwa na possibility ya kucontinue, then price ikifika imefika hapa, then you move out. Umetrade kutoka hapo mpaka hapo, umepata zako maybe pips 92, 100, whatever, inatosha. You come back next week. Okay, so lazima uwepo katika movement zote. Sometimes movement unakuwepo kwenye movement zimekukosa hivyo.
So price ilipokuja hapa katika maybe 1 hour, you could even get another entry hapa. Imeshindwa kufunga. Ikishindwa kufunga hapa, manake unaenda kwenye lower time frame, unasubiri ibadilishe mwendo. Imeshindwa kubadilisha mwendo kwenye lower time frame, afikaja kufunga kwenye 1 hour, unajua kabisa hii continuation. Haya, imefunga below wapi? Unaona kabisa baada ya hapo imetoka imefunga below hii hapa previous low, imefunga hapa. Baada hapo we have a liquidity area, tunapata retracement, una sell tena hapo, unaondoka, unaenda kwa chini. You are looking for another area to target katika higher time frame. So that's it. Lakini tutakuja kuelewa na catch all this stuff, how do we do this tukiwa kwanza next week, ambapo nitakuwa nazungumza masuala ya time frames. So in summary these two lessons, lesson ya kwanza nimeonyesha kwamba levels sometimes kama zitatokea katikati, they can flip and ikawa flip levels, lakini pia tumeona sometimes the level can be forming a zone, na within a zone kama kutakuwa na changes within a zone, maana yake that zone will be valid, umeona. Lakini kama kutakuwa na changes zozote katika zone, umemark zone na kutakuwa na changes zozote, then your zone, sometimes your zone can react and market ikafail kwenda kutengeneza new high. Na kupa mfano, do you see what is happening around this level here? For example, you are seeing mona this level manake ilikuwa price imefika imeshindwa kutengeneza new high. Baada ya hapo manake hii eneo inakuwa kama zone, sawa? So this area becomes a zone. Manake price ilivyokuja imefunga, imeenda kuvunja huko kwa kendo ya jeje, price ikifika hapa, you will only buy when you see some changes. Na hapa maybe you could even see some changes. Hata mimi naona hapa ya chap 4 hour hapo, umeona price imerudi ndani, imekutengenezea level. So you could buy here na ku take profit hapa, umeona. This could be a nice entry. Kwa nini umetake profit hapa? Kwa sababu pia price ilivunja structure chini, so kuna possibility ya kusell kwenda chini. So mtu unaweza ukatoka hapa, umebuy hapa mpaka hapa 77, umefika hapa, umetoka. Unaangalia market inavyofanya. Ikikubadilishia movement hapo kwenye change, umeenda umesell hapo, labda umeondoka, umefika hapa imefunga below. Yani there is plenty of way ya kukusanya pips. Ni wewe sasa unachagua utrade pair nyingi, utrade pair chache, lakini mimi nashauri ili uweze kupata trade vizuri zaidi, make sure una pair chache. Chagua pair zako 5, chagua pair zako hata 3, zione, zipige. Chagua pair ambazo zina pip value kubwa. Kwa mfano GU, hizi GJ nayo iko vizuri, gold, umeona hizo. Sio ma CHF haya, especially labda Euro CHF au ayanaga pip value. Kwa hata USD CHF movement ya pips 150, ukiweka let's say kwa mfano loti ya 1, haupati dola 1500, haifiki. Inakuwa sijui 1300, 1200 na yani haifiki, ile value yake ni ndogo, pip value ni ndogo. Lakini GO pips 100 ni dola 100. GJ pips 100 ni dola 100. Tena nadhani inazidi 100 na pip value ni kubwa sana. Umeona? Au Euro GBP ina pip value kubwa kidogo. Yaani unaweza ukaenda movement kidogo tu, lakini ukienda huko yani unaweza kuona mbona kama pips ni kidogo, lakini hela yake hiyo inakuwa ni nyingi, kwa sababu pip value inakuwa ni kubwa. So guys, I'm expecting more questions. Kama kuna maswali utaniuliza, lakini from next week ndo tutaanza kuzungumza masuala ya direction. Sasa tutazungumza leo hizi wiki mbili za kwanza tulikuwa tunazungumza tu jinsi hizo levels zinavyo react, na tutazungumza about direction the next coming week. So I see you there.